Good morning, guys! Time check, 6:50 in the morning. Ito, nag-prepare na kami. At pupunta na kami sa mismong Sagada Tourism Center sa bayan. Before kami pumunta sa mga tourist spot. So, stay tuned and bear with us. Just an old piece of wood Oh, on top of four legs. oh, It's maganda got a naman. few coffee stains Mauna na ako. marks. And God knows when there ain't too many things that can stand the test of time. And this family table's held together by love that never dies. So won't you come on in? Supper's almost done. Go ahead and call your friends. 'Cause we got room for everyone. Let's make some memories round this 9-foot pie. Pull up a chair and stay a while at the family table. Family table. It's the cornerstone. Got us all up. Yeah, Cloud! Best Teka! times. Woo! When Papa! times got tough, we blew the candles out. And I walk through time. This family table's bound together by love that never dies. Won't you come on in? Ayan o. Supper's almost done. Go ahead and call your friends. 'Cause we got room for everyone. Alright. Let's make some memories Cloud. round this 9-foot pie. Ayan. Pull up a chair, stay a while. Saan dito? Dito tayo. Woo! Ganda! Tanpeng? Yes! Meron pa isa. Wow! Grabe naman yarns! Wow! Mama! Lula. Ganda. Wala, ang ingay natin. Meron na palang tao dun. Talaga meron yan! Yan guys, dito tayo ngayon sa nakikita lang natin dati sa Facebook saka sa YouTube. Ito yun. Oh, Sagada Mountain Province. Yung baliktad na alright. Ganda. Yan mga kasama natin. Marapit siya, no? Ito guys, andito na tayo sa merong inverted house o nakabaligtad na bahay dito sa Sagada. Yan o. At sakto naabutan namin tong Sea of Clouds. Grabe, ang ganda rito guys. Yan to oh. Nakita nyo sa likod ko. Yan yung Sea of Clouds. Ang ganda. Grabe. And then, on my side, ito yung inverted house. Yan. Dami palang tao rito. Grabe oh. Baliktad na bahay. And I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down at what he wrote. It said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Yan, may mga sila dito. Life is gonna happen one way or the Okay. other. Oh, excuse me. Pa. Yan, meron silang mga tirito, mga souvenirs. Yan, guys, oh. Malabal. Ayan.
Souvenirs from Sagada. Ito mga ganito mga bag nila. Oh. Ano sa'yo ba? Yan yung drinks daw. Ah, oh, ito na yon. Sa sikat na balik dyan. Sakto. Paano kung gusto ng drinks ba? Ko ano na lang, hot chocolate na lang. Matagdag na lang rin po. Ay, iba na lang. So guys, meron tayong nakitang sticker dito, so magbibigyan tayo. So, When you grow up, you'll be fine. Ata ni? Free daw. Free daw. Papari daw. Ata ni? Dito mo. Free daw. It's gonna happen one way or the other. Ma! Stop looking for the answer. And you'll find alright. Gusto ko na may mga nota. when you grow up, you'll be fine. You've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answer. Big bikers! Alright. So guys, sakto. Oh. Malabas na yung sunrise. Yo! Oh, tignan itong mga to, oh. 2x2 saka 1x1. 2x2 saka 1x1, oh. Ito yung sa akin. Yun. Naglagay niyo ako ng chocolate. Sanji mo ta. Dami na. Nandito yung mga sikat na vlogger na din. Siyempre, andyan ako. 347. Alright guys, tapos na tayo kumain dito. Nag-almusal dito sa Isang Wow. So, yan yung ano natin. Yan. How's the experience in? Solid po. Solid. Atin, tingnan mo yung sticker ko. Ayun, ang taas. Masyadong foggy. So, let's go. Punta na tayo doon sa tourism center para makapunta tayo doon sa hanging coffin.